जय श्री भावनाच आपला डे 44 ऑफ 100 डेज पुशअप चॅलेंजचं भावना आपलं स्टार्टिंगला ड्रिंक झाले ज्यामध्ये आपल्याला 10 to 15 ग्राम प्रोटीन ते भेटून जाईल. तर भावना आपण स्टार्टिंगला मंदिराचे दर्शन त्यानंतर सगळं आपण वर्कआउटसुद्धा करून घेऊ. तर भावना आपलं पाहिजे जस्ट महादेवच्या मंदिरात दर्शन तर झालं, आता आपण सगळं वर्कआउटसुद्धा करून घेऊ. Irresponsible, too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision, but no you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming. Make it. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you say. तर भावना आपलं काय मस्त की वर्कआउट झालं. वर्कआउटच्या नंतर आपले 3 मील्स कंप्लीट. फर्स्ट आपले ड्रिंक होते ज्यामध्ये 10 ग्राम प्रोटीन. वर्कआउटच्या नंतर आपलं बाई फर्स्टचे मील होते ज्यामध्ये आपण वरण आणि भात खाल्ला ज्यामध्ये 30. त्यानंतर आपण बटाट्याची भाजी आणि 3 ते 4 चपात्या ज्यामध्ये 25. त्यानंतर आपण भावांनो कढी भात 2 ते 3 चपात्या आणि भाजी ज्यामध्ये 45 जे की मिळून झालं 110 ग्राम प्रोटीन. तर भावनाचा ब्लॉग आवडला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. भेटू डायरेक्ट उद्याच्या ब्लॉगमध्ये.